Hello dear student friends, Dr. Bapuji Salunke Institute of Engineering and Technology Kolhapur welcomes you all to e-learning platform. This is Science and Humanities Department. Myself Mr. Sudarshan Dinkar Mahadik, and the course which we are learning is Basic Science Physics. The unit which we are learning is Electricity, Magnetism and Semiconductors. The learning outcome for our today's lecture is Classify the Semiconductors. So dear student friends, we are learning about classification of semiconductors. Till now we have learnt about semiconductors and their classification as there are mainly two types of semiconductors: intrinsic semiconductors and extrinsic semiconductors. We have already seen about intrinsic semiconductors. About extrinsic semiconductors, we have seen about p-type semiconductor, and in our today's lecture we are going to discuss about n-type semiconductor. आतापर्यंत आपण पाहिलेलं आहे की सेमीकंडक्टरच्या प्रकारांमध्ये त्याचे दोन पूर्ण प्रकार आहेत प्रमुख: इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर्स अँड एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर्स. एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर मधील पी टाइप सेमीकंडक्टरच्या संदर्भात आपण ऑलरेडी पाहिलेलं आहे. इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टरच्या संदर्भात सुद्धा पाहिलेलं आहे. आता एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर्समध्ये एन टाईपच्या विषयी आपण माहिती करून घेणार आहोत आणि त्याचबरोबर पाहणार आहोत की एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर म्हणजे काय आणि एन टाईप म्हणजे काय हे आपण पाहणार आहोत. सो पहिल्यांदा आपण पाहूया एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर म्हणजे काय. आपण ऑलरेडी पाहिलेल्या याच्या संदर्भामध्ये पुन्हा एकदा रिव्हिजन करू. Extrinsic semiconductors are the semiconductors which are formed by adding impurity into intrinsic semiconductor. म्हणजे प्युअर सेमीकंडक्टर किंवा ज्याला आपण इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर असं म्हणतो त्याच्यामध्ये आपण इम्प्युरिटी ॲड केल्यानंतर जो सेमीकंडक्टर फॉर्म होतो त्याला आपण म्हणतो एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. ओके. द प्रोसेस ऑफ ॲडिंग इम्प्युरिटी इज कॉल्ड ॲज अ डोपिंग. म्हणजे एखाद्या प्युअर सेमीकंडक्टरमध्ये किंवा एखाद्या प्युअर मटेरियलमध्ये दुसरं एखादं मटेरियल ॲड करणं, मिसळणं, याला आपण म्हणतो डोपिंग. इम्प्युरिटी म्हणजे काय की सम अदर मटेरियल, जे मटेरियल आपण ॲड करणार आहोत दुसऱ्या एखाद्या मटेरियलमध्ये त्या मटेरियलला आपण इम्प्युरिटी असं म्हणतो आणि त्या ॲड करण्याच्या प्रोसेसला म्हणतो डोपिंग. म्हणून इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ डोप्ड सेमीकंडक्टर्स. एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर्सना डोप्ड सेमीकंडक्टर्स असंही म्हणतात. सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर्स. नाउ extrinsic semiconductors further divided into two types. We have already seen p type and n type. Between that we are going to discuss about n type semiconductor. Okay, how n type semiconductor is formed and what is n type semiconductor. The extrinsic n type semiconductor is formed when a pentavalent impurity is added to a pure semiconductor in a small amount. प्युअर सेमीकंडक्टरमध्ये म्हणजेच इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टरमध्ये स्मॉल अमाऊंट म्हणजे एका थोडक्या प्रमाणामध्ये जर का आपण पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी ॲड केली तर जो एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर तयार होईल त्याला म्हणतात एन टाईप एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. ओके. पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी वी हॅव टू ॲड इन अ इंट्रिन्सिक अँड इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. ओके. Arsenic, phosphorus, antimony are pentavalent impurities. See, arsenic, phosphorus, antimony are pentavalent because each atom of these material has 5 valence electrons. ही जी मटेरियल्स आहेत अर्सेनिक, फॉस्फरस, अँटिमनी, या मटेरियलच्या प्रत्येक ॲटमच्या आउटरमोस्ट शेलमध्ये म्हणजेच व्हॅलन्स शेलमध्ये 5 इलेक्ट्रॉन्स असतात. 5 valence electrons are there in single atom of these materials, means arsenic, phosphorus and antimony. So these impurities or materials are called as a pentavalent impurities. Okay. So when we add these pentavalent impurities in intrinsic semiconductor in a small amount, then extrinsic n type semiconductor is formed. Let us see in detail. This is silicon in its purest form.
and this is phosphorus. Okay. Now you can see it is intrinsic semiconductor silicon. 4 valence electrons are present here, and it is a phosphorus. It is a pentavalent impurity, means its outermost shell 5 electrons are present. Okay, 5 electrons are present in its outermost shell. So phosphorus is a pentavalent impurity. Okay. Now what happens when we add this pentavalent impurity in an intrinsic semiconductor? Say we have taken pure silicon, okay, and we have added phosphorus in a small amount in pure silicon. Now what happens? See, 4 valence electrons of a phosphorus atom form 4 covalent bonds with 4 neighboring silicon atoms. फॉस्फरसच्या व्हॅलन्स शेलमध्ये किंवा आउटरमोस्ट शेलमध्ये जे 5 इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्यापैकी 4 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स this and this. These 4 electrons form 4 covalent bonds with 4 neighboring silicon atoms. This silicon atom, this silicon atom, this silicon atom, and this silicon atom. With these 4 silicon atoms, this phosphorus forms 4 covalent bonds. See, 4 valence electrons of a phosphorus atom form 4 covalent bonds with 4 neighboring silicon atoms. So 4 complete covalent bonds are formed. Now, fifth electron of a phosphorus becomes free electron as it has no chance to form a covalent bond. Okay? फॉस्फरसच्या 4 इलेक्ट्रॉन्सनी 4 कोव्हॅलंट बॉन्ड्स फॉर्म केले. ठीक आहे, पण 5वा जो इलेक्ट्रॉन आहे त्याला चान्स नाही कोव्हॅलंट बॉन्ड फॉर्म करण्यासाठी, म्हणून तो बनतो फ्री इलेक्ट्रॉन. सी, this is a free electron. Okay, phosphorus has 5 valence electrons. Among these 5 electrons, 4 electrons, this electron form 4 covalent bonds and 1 electron remains free. Okay, further, pentavalent impurities are called as a donor impurities. Why this is so? Because single atom of pentavalent impurity or each atom of a pentavalent impurity gives a single free electron or donates a single free electron in a structure. Okay, pentavalent impurities are called as a donor impurities because each atom of pentavalent impurity gives a single free electron in a structure, or it donates a free electron. Means this single phosphorus atom has donated single free electron or one free electron in a structure. That's why pentavalent impurities are called as a donor impurities. In n-type semiconductor, holes are minority charge carriers and electrons are majority charge carriers. So both these points are important as far as examination are concerned and your understanding of the subject are concerned. See, in a whole picture, you can simply see how n-type semiconductor is formed. Okay, there is a single atom of a pentavalent impurity, that is phosphorus. It has a 5 valence electrons, the 1, 2, 3, 4 and 5. These 4 electrons means this and this form 4 covalent bonds with neighboring silicon atoms. Means this electron form covalent bond with this atom of silicon. This electron form covalent bond with this silicon atom. This electron form covalent bond with this silicon atom, and this electron form covalent bond with this silicon atom. But the single electron remains free as it has no chance to create covalent bond. So it acts as a free electron. So single phosphorus atom has donated one free electron in structure. That's why pentavalent impurities are called as a donor impurities. In n-type semiconductor, holes are minority charge carriers
and electrons are majority charge carriers. Okay, so this is all about n type semiconductor. Thank you.